Karibu kwa taarifa kamili. Rais William Ruto sasa ametetea pendekezo lake la kumchagua Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuongoza mikakati ya amani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ruto amesema Uhuru ataleta manufaa makubwa katika juhudi za kuafikia amani kwenye mataifa ya Uhabeshi, Sudan Kusini na hata katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais amezungumza alipokuwa akihojiwa na Al Jazeera. With other countries in the region, and just across the border in Somalia, the effects of the drought are really severe. There, they've had a peaceful transfer of power. I think many in the international community weren't expecting that. And you have Hassan Sheikh Mohammed back as the president there. He's done the job before. He's ruled out talking to al-Shabaab and wants to defeat them on the battlefield. Your country had lots of involvement. They had lots of troops in AMISOM, the African Union force there, but you also had really tense relations with Somalia at various points. You had a maritime dispute. Is the new president someone you can do business with? I have already had 2 meetings with President Hassan Sheikh. I think he is a much more progressive, much more positive person, and is much more committed to fighting terrorism. And he has our full support. We are asking other partners that are with us in Somalia. We have a huge contingent of Kenyan soldiers and other personnel. And it's not a simple thing because we are paying a huge price for the war against terrorism that's going on in Somalia and the fact that we don't have a functional government in Somalia. And therefore it's in our best interest, in our economic interest, in our security interest to make sure Somalia works. And I think President Hassan gives us the best possible chance. And the maritime dispute and all that aside, those are not existential. We can always sort out our maritime, boundary disputes in a peaceful environment. What is of priority to Kenya now is not the maritime dispute. It is stabilizing Somalia, making sure that Somalia is functional, having functional security arrangements so that we can pull out our troops, manage our own country, and then we can do what neighbors do. We can always engage and find solutions to the challenges that face us as neighbors. Another country facing real trouble, drought, but also more conflict is Ethiopia. You appointed your predecessor, President Kenyatta, to continue in his role as a mediator. That's interesting. I mean, he didn't even support you to be president. Why do you think he should stay in that role? I am now the president of Kenya. I'm the big brother now. So, and it is in my place to work with him. I think it's the right thing to do. I will not allow negative energy to be built around our country. I do not want it was a competition. President Kenyatta had a candidate. His candidate did not win. I beat his candidate. That's a democratic process. That's behind us. We now have a country to govern, and we have a region to look after. And I believe President Kenyatta can bring value. Na visa vya uhalifu katika mji wa Maralal vinaripotiwa kuongezeka huku wahalifu wakivamia makazi ya wenyeji. Naibu mratibu wa Samburu ya Kati Titus Omanyi amesema maafisa wa polisi wamefanya mkutano na kuweka mikakati ya kukabiliana na wimbi hilo la ukosefu wa usalama. Aidha, maafisa wa polisi wataanza kushika doria kuanzia saa 12 jioni ili kuimarisha usalama. Tuko hali mbaya saa hii, shule nyingi imefungwa saa hii, wananchi wengi wamechukuliwa mali, wengi walikufa vile mlisikia kama 84 within short duration ya 3 months. Watu kama 84 wameuliwa. Total amount of that attacks is around 20,700 ketos walituibia.
lakini wakati sisi tunachukua ile mali yetu kidogo, serikali wanapiga watu wetu na kifaru. Na ile wakati hiyo watu wanatudhulumu, lakini hakuna serikali wanatusaidia. Wale ambao wanakuja kwetu hawapishi hodi, wanakuja tu kuingilia bila kupisha hodi. Na sehemu ambaye wanakula leo ni kwetu, wanakula nyasi kwetu Samburu. Hawajakuja, walifika huko bila ruhusa wetu, wanaingia huko, wanatuiba, wanatuua. Na wako katika location yetu paka wa leo, wako sehemu ya Kom, wako sehemu ya Sabarawawa na sio sehemu yao. Wanatoa kwa hiyo boma, wanapeleka kwa hiyo boma nyingine. Then nikikuelezea tu kwa fupi ile tu ambaye mwezi tu ambaye inafuatana. Vijana wa Morani wameanza kuwa wahalifu, wameanza kusumbua watu kwa town, wanaangamisha watu jioni wakitafuta chakula. Hii mambo ya police patrol tutakuwa tunaanza mapema kuanzia kitu 6 in the evening. Watakuwa wanapiga patrol, wanafanya biashara, waendelee na biashara yao mpaka saa yao ya kufunga ifike. Tena tumekubaliana wazee waende waongee na Morani. Wale Morani wanasikiza wazee sana, waende waongee na Morani, waache hiyo tabia ya uhalifu. Na kutoka masuala ya usalama, mtazamaji, tugeukie masuala ya elimu, ambapo kaunti ya Uasin Gishu sasa imewaajiri zaidi ya walimu 1000 wa shule za chekechea kwa mikataba ya kudumu. Walimu hao 1287 wamekuwa wakifunza ECD kwa takriban shule 1026 ambao hawajaanza shule ya msingi katika vituo 653 tangu mwaka 2013. Gavana Jonathan B amesema hayo wakati wa kuwatuza wafanyakazi barua za ajira. Tumepata nafasi nzuri sana ya kupewa permanency and pensionable through our governor, Governor Chelili. We thank God so much. We've been through a lot, but God has been with us. Kwa kazi ngumu, but Mungu ni mwema, amesimama na sisi na tunashukuru Mungu. Tunashukuru kaunti yetu ya Uasin Gishu. Mungu amekuwa pamoja na sisi na tumekuwa kila wakati tunasema God's time is the right time and it is now and then. Wamekuwa wakilipwa shilingi 10,000 na wakaongeza kidogo ikakuwa 13,000, lakini tunapeana mshahara kulingana na level ya elimu yako. So wale walimu wa grade 3 saa hizi huyo mwalimu mshahara wake ni shilingi 23,000. Alafu yule mwalimu wako na diploma mshahara wake ni shilingi 30,000. Alafu yule mwalimu ako na shahada degree mshahara wake ni 51,000. Hiyo ni kusema huyo ako kwa job group K. Hiyo ni kusema kwamba hata akiongeza PhD kwa sababu ya elimu yake itaenda, mshahara itaenda juu. Kwa hivyo nataka niwaambie wale ambao wamekuwa wamekata tamaa ati hakuna matumaini kwa kufundisha chekechea, wewe rudi tena, shika roho, shika moyo, inua moyo na urudi kwa darasa, usome, ufundishe. Na mimi najua sasa uko na proper scheme na Uasin Gishu is a good company. Ama kweli ni habari njema kwa walimu hawa ambao hufanya kazi nzuri sana, walimu wa chekechea. Na viongozi kutoka kaunti ya Isiolo sasa wamewashutumu wenzao kutoka kaunti jirani ya Samburu kwa kujaribu kupuuza madhila ambayo wakazi wa Merti waliyapitia mikononi mwa wavamizi kutoka kaunti hiyo siku za hivi karibuni. Wakizungumza na wanahabari, viongozi hawa wamewakosoa wenzao kwa mauaji na wizi wa mifugo wao. Unaona kama ile mtabara wanataka kupoteza ile mali yote tuko hali mbaya saa hii. Shule nyingi imefungwa saa hii, wananchi wengi wamechukuliwa mali, wengi walikufa vile mlisikia kama 84 within short duration ya 3 months. Watu kama 84 wameuliwa. Total amount of that tax is around 20,700 ketos walituibia, lakini wakati sisi tunachukua ile mali yetu kidogo, serikali wanapiga watu wetu na kifaru. Na ile wakati hiyo watu
wanatudhulumu, lakini hakuna serikali wanatusaidia. Mwezi wa 6 tarehe 18 waliua wamama, mama moja, watoto wawili, mzee, waliua wakaenda na ng'ombe, mbuzi, ngamia na punda. Mwezi wa 8 juzi tarehe 6 walikuja wakaiba, wakaua watu 3, jeraha ni watu 3. 3 waliwawa, 3 ni jeraha. Ni mwezi wa 8 tarehe 6 kabla 3 days to election. Wanaiba kutoka hiyo boma wanapeleka hapo tu boma ile nyingine. Serikali wako huko tu kuangalia macho. Na ile jambo ambayo sisi tumejishuku kama Waboran, kama wazee wa sehemu ambayo wanaishi huko sehemu ya Marsabit sub county. Tumesema ya kwamba serikali wameulizana, wakisema ya kwamba hii Waboran waamulize kwa hii dunia hii ama ni nini. Hiyo ndio jambo ambayo tumejishuku na hata tumejiuliza. Na mtazamaji, taarifa hiyo inaniruhusu nipumue kidogo tu hapa kwenye taarifa zetu za Mbi Weekend. Tukirudi tuko na mengi vile kuna taarifa kuhusiana na masaibu ya wakazi wa Kajiado ambao ukame sasa umewasababisha kuanza kung'ang'ania chakula cha msaada. Endelea kuwa nasi.